Hi students, this is Vijay Kumar. Welcome back to SR Maths Tutorials. Today we discuss about a topic is in intermediate level 1A matrices. The major topic also is there. In 1A session total 10 chapters are there. Okay, I explained the complete structure of the Maths 1A textbook having 10 chapters and weightage also is there. ఈ కాన్సెప్ట్ లో మళ్ళీ ఈ సెషన్ లో మనము వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ 10 చాప్టర్స్ లో ఉండేటటువంటి వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ టాపిక్ మ్యాట్రిసెస్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. ఒకసారి చూడండి దాని యొక్క కాన్సెప్ట్. మ్యాథ్స్ 1A కి సంబంధించిన మ్యాట్రిసెస్ టాపిక్ గురించి బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అమ్మా. ఎస్, కమ్ టు ద పాయింట్. I am going to the what is the definition of matrices? Matrices definition ఏ మరి? ఈ matrices సంబంధించిన వెయిటేజ్ ఒక్కసారి చెప్పి మనం ముందర వెళ్దాం. matrices యొక్క వెయిటేజ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకి రెండు రావడం జరుగుతుంది. ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ as well as 7 marks questions రెండు. కంప్లీట్ గా దీని స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి 22 మార్క్స్. చాప్టర్ నంబర్ 3 అమ్మా టెక్స్ట్ బుక్ లో. దీంట్లో వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్స్ చూడండి, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్, VSAQs అంటాం. 2 క్వశ్చన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కూడా 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్, VSAQs, SAQs and LAQs. టోటల్ గా 5 క్వశ్చన్స్ విల్ బి కమ్ ఇన్ ద మ్యాట్రిసెస్ టాపిక్. యాక్చువల్లీ ఇందులో ఉండేటువంటి మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఏమి, మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి? This topic totally depending on number system. ఈ టాపిక్ నేను పర్ఫెక్ట్ చేయాలి సార్ అంటే నంబర్ సిస్టమ్ పైన మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఈ నంబర్ సిస్టమ్స్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి సార్? స్కూల్ లెవెల్ ఫ్రమ్ 1st స్టాండర్డ్ టు 10th స్టాండర్డ్. మీకు కావాల్సిన అంశాలు చూడండి. మీకు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి? అడిషన్ రావాలి, సబ్ట్రాక్షన్స్ రావాలి, మల్టిప్లికేషన్స్ రావాలి, డివిజన్స్ రావాలి, స్క్వేర్స్ రావాలి, 1 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్, అప్ టు 30 స్క్వేర్ వరకు నేర్చుకోండి. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ వస్తే చాలు. రిమైనింగ్ ఎక్కడైనా మనకి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ చూద్దాం. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటే మనకి 22 మార్క్స్ ఈజీగా గెట్ ఇన్ టచ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what is the definition of matrices discussed? Okay, I discussed only for topic name. Yes, come to the point. What is matrix? Matrix కూడా అనొచ్చు. Some values, you can take some values. కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకోండి. ఆ వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటే లైక్ నంబర్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్సో. నంబర్స్ అంటే ఫ్రమ్ నెగిటివ్ నంబర్స్ కావచ్చు, పాజిటివ్ నంబర్స్ కావచ్చు, ఫ్రాక్షన్స్, ఓకే, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ABCD అప్ టు XYZ. వీటిని మనము నంబర్స్, ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనకుండా ఎలిమెంట్స్ అంటాం. మ్యాట్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ అంటాం. You know 1, 2, 3, 4 so and so numbers, natural numbers, and negative numbers also is there, -1, -2, -3. This is integers, and fractions also is there, 3/2, 4/5. This is rational numbers, and decimal fraction also is 1.7, 2.45, like this is. And one more roots also is there, irrational numbers, √2, √3, √5, like that one.
and a plus ib form, that is complex number, but this is the session of in intermediate second year level. Okay, this is completely in the number systems having this way. ఇవన్నీ కూడా నంబర్ సిస్టమ్స్ మనం డిస్కషన్ చేసినాం. న్యాచురల్ నంబర్ సెట్, హోల్ నంబర్ సెట్, ఇంటీజర్స్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్, నెగటివ్ ఇంటీజర్స్, ఫ్రాక్షన్స్, రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ డెసిమల్ నంబర్స్, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్, irrational numbers, and complete structure is real number. Some numbers is the form of a plus ib, that is complex numbers. And one more English letters a b c up to x y z. These total concepts are tell like elements. వీటన్నింటిని మనం ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ విషయంకి వచ్చినప్పుడు నంబర్స్ అనం, ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ అనం, అన్నింటికి పేరు ఒకటే, ఎలిమెంట్. మ్యాట్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ కనిపించినప్పుడు మనము ఎలిమెంట్ అనాలి, ఎలిమెంట్స్ అనాలి. ఏం చేయాలి? ఇవన్నీ తీసుకుని ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ నంబర్స్ తీసుకుందాం, లేకుంటే ఇంటీజర్స్ తీసుకుందాం. ఇంటీజర్స్, you know integer z is equal to negative numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, so and so. ఓకే, ఇంటీజర్స్ తీసుకొని ఏం చేద్దాం సార్? చూద్దాం. Now I am taking this integers. Whenever you can take any two integers like -5 and 7. ఈ టూ ఇంటీజర్స్ ని ఎలిమెంట్స్ అనాలి. ఇప్పుడు I am taking two elements and represent one bracket. These elements are in the form of a row. చూడండి, రోలో ఫామ్ చేసిన, ఇలా ఫామ్ చేసిన. These two elements form in the vertical line, columns. ఈ విధంగా ఫామ్ చేసిన. And these two elements in the bracket. Some elements తీసుకొని రోలో ఫామ్ చేసిన, అదే some elements తీసుకొని కాలమ్ లో ఫామ్ చేసిన. One more thing, 3 elements తీసుకుంటున్నా, 2, 5, 7. One రోలో ఫామ్ చేసిన, చూడండి 2, 5, 7, having one bracket. ఇదే మనము ఈ 2, 5, 7 ఏదో ఆర్డర్ సంబంధించిన విషయం ఏం కాదు, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వాటిని మనము నంబర్స్ అంటాము, బ్రాకెట్స్ ఫామ్ అయితే ఎలిమెంట్స్ గా మాట్లాడతాం. Whenever remove the bracket, that is numbers. Whenever remove the brackets, that is English alphabets. When introduced this bracket, that is matrix. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మ్యాట్రిక్స్ ఏమా? ఇంకా డిస్కషన్ చేద్దాం, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Now I am going to the some numbers 1, 5, 6, A, B, C. I am taking 2 rows and 3 columns. This is numbers. These are English alphabets. Whenever these concepts are entered in the bracket, that is matrix. Now these terms are called not English alphabets and not numbers, that is elements. Those are elements. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 1, 5, 9, 7, 2, 6. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా నంబర్స్ ఇమ్మీడియట్లీ బ్రాకెట్ లో ఫామ్ చేసినాం. నౌ దట్ ఈస్ నంబర్స్ కావు, ఎలిమెంట్స్. 1, 7, 5, 2, 9, 6 are elements. This structure is matrix sign. Okay, these all concepts are matrices. What is the final definition? Some elements arranging in the rows as well as in the columns. Some rows and some columns. Some elements arranged in the some rows and some columns, and using the bracket, the structure is called matrices. మ్యాట్రిక్స్ అంటే డెఫినేషన్ చూడండి.
కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్ అవి నంబర్స్ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ కావచ్చు. ఆ వాల్యూస్ ని తీసుకొని సమ్ రోస్, చూడండి, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రో, ఫస్ట్ లైన్ చూడండి ఒకసారి, ఫస్ట్ రో, దిస్ ఈస్ సెకండ్ రో, అంటే సమ్ రోస్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం వాల్యూస్ ని. యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ కాలమ్స్, చూడండి సమ్ కాలమ్స్, సమ్ రోస్ అండ్ సమ్ కాలమ్స్ లో రీప్రజెంట్ చేసినాం. ఈ వాల్యూస్ అన్నింటి కూడా ఒక బ్రాకెట్ సెట్ చేసాం చూడండి. You cannot enter the bracket that is values, numbers 1 to 5, 6 and ABC English alphabets. Whenever entered this bracket, that concept is matrix. Matrix having the values are called not numbers and English alphabets. Those concepts are called elements of the matrix. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఒక బ్రాకెట్ లో సెట్ చేసినామో దట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్. మ్యాట్రిక్స్ అనేది అక్కడే ఫామ్ అవుతుంది. సమ్ ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్డ్ సమ్ రోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ కాలమ్స్. కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని, కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకొని, కొన్ని రోస్ లో, కొన్ని కాలమ్స్ లో సెట్ చేస్తే, ఆ సెట్ చేసిన దానికి ఒక బ్రాకెట్ ఫిక్స్ చేస్తే, నౌ దట్ బ్యూటిఫుల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ అమ్మా. ఆర్ అండర్స్టూడ్ నౌ? మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. చాలా ఈజీ. కొన్ని నంబర్స్ తీసుకోండి, కొన్ని రోస్ లో ఫామ్ చేయండి. నువ్వు రోస్ లో ఫామ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ కాలమ్స్ లో ఫామ్ అయినట్లే. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక బిగ్ బ్రాకెట్ ఫామ్ చేయండి దానికి. నౌ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్. ఆర్ అండర్స్టూడ్? ఎస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద వాట్ ఈస్ ద డినోటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. మ్యాట్రిక్స్ ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇవన్నీ మ్యాట్రిక్సెస్ అమ్మా. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మ్యాట్రిక్సే. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని సార్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు సార్ అంటే బ్రాకెట్ ఆఫ్ 1 5 6 ABC ఇలా మనం మాట్లాడొచ్చు. బట్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్ ఈస్ వెరీ షార్ట్. ఆన్సర్స్ ఆల్సో ఈస్ దేర్. లిజన్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి నేను నేమ్స్ ఈ విధంగా అలాట్ చేస్తున్నా. క్యాపిటల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు, A ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. A ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. దీని మ్యాట్రిక్స్ అంటున్నా. అంటే ఏం లెటర్ తో డినోట్ చేస్తాం? క్యాపిటల్ A. ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ డినోటెడ్ A నా సార్? కాదు. We have the some English alphabets is there. So I'm taking one more English alphabet here, but you can take only big letter. Okay. Now a matrix ని నేను B తో డినోట్ చేస్తున్నా. క్యాపిటల్ B. క్యాపిటల్ B also a matrix. ఇంకో మ్యాట్రిక్స్. So this is also a matrix. That matrix represented English alphabet, capital alphabet only, capital C. Now this is a matrix, some elements, some arranging, some rows and some columns. One row, 3 columns. This is a matrix, fixed bracket, and this is denoted an English capital alphabet, capital D. This is a matrix, some rows, 3 rows, 1 column is there, arranging one fixed bracket. This is also a one matrix, that is I am represented Z. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంగ్లీష్ క్యాపిటల్ ఆల్ఫాబెట్ తీసుకుంటే చాలు. నౌ దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ G ఈజ్ ఈక్వల్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ABC. నౌ దిస్ ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్, సమ్ రోస్ ఆర్ దేర్, సమ్ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్. రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటే చాలు, ఒక ఫిక్స్డ్ బ్రాకెట్ ఉండాలి. ఓకే. నౌ దిస్ ఈస్ రిప్రజెంట్ లైక్ H. ఎస్. ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఓన్లీ అన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్. ప్రతి కాన్సెప్ట్ ని నేను ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ని మాత్రమే యూజ్ చేసినట్టు. A మ్యాట్రిక్స్, B మ్యాట్రిక్స్, C మ్యాట్రిక్స్. చూడండి ఎంత ఈజీగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నా. క్యాపిటల్ A మ్యాట్రిక్స్, B మ్యాట్రిక్స్, C మ్యాట్రిక్స్, D మ్యాట్రిక్స్, H, G, I, K లైక్ దట్. బట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ గురించి మాట్లాడంటే సెట్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ABC కొద్ది ఇబ్బంది అవుతుంది. అదే G మ్యాట్రిక్స్ అంటేనే ఇది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హౌ టు ప్రొనౌన్స్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్? జస్ట్ D. How to pronounce this matrix? Capital A. Capital A is a matrix. Why this is matrix? Some elements arranging some rows as well as some columns and a fixed bracket. For example, 2, 5, 7. This I am taking just Y. Y is a matrix? No, because of some elements are there. You represent an English capital alphabet also. So it is a matrix.
but that is not a matrix because of that matrix not arranging that matrix arranging in some rows and some columns but not a fixed bracket. Okay, this is open concept whenever entered one bracket. Okay, whenever entered one bracket, that is matrix. Sometimes you can take small bracket also, students, like 2, 5, 7. This is also matrix. Don't worry about it. Okay, you can take small brackets also, but major concept is 99% you can take the big brackets. Are you understood, students? Now we discussed order of a matrix. Every matrix is order is there. ప్రతి మ్యాట్రిక్స్ కి ఆర్డర్ ఉంటుందమ్మా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్. నేను ఎక్కడ వెళ్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ లోనే ఒక ఆర్డర్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి వెళ్తున్నా. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 7. Capital B is equal to 2, 5. Capital C is equal to 1, 7, 9. Capital D is equal to 7, 4, 5. Capital E is equal to 2, 3, 9, 5. Capital F is equal to 2, 4, 3, 9, 8, 7. Capital G is equal to 2, 1, 5, 0, 7 minus 2, 3 minus 4, 8. These all concepts from A to G. All are matrices because of in this every session, ప్రతి సెషన్ లో నంబర్స్ తీసుకొని ఒక ఫిక్స్డ్ ఒక సమ్ రోస్ అండ్ సమ్ కాలమ్స్ లో నంబర్స్ ని అలాట్ చేసి అరేంజ్ చేసి ఒక ఫిక్స్డ్ బ్రాకెట్ ఫామ్ చేసాం. చూడండి, each and every concept is a matrices and every concept is denoted an English capital alphabet A, B, C, D like E, F, G. Okay, so the structure 7 structures are all matrices, but I want to the order of matrices. Order అంటే ఒకసారి చూద్దాం. ఆర్డర్ నథింగ్ బట్ మీ మ్యాట్రిక్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి ఒక్కసారి చూద్దాం. నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎలా ఫామ్ చేయాలంటే ఒకసారి చూడండి. ఈ ఎలిమెంట్ ని రోలో ఫామ్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో ఫామ్ చేద్దామంటే ఎలిమెంట్ లేదు. సో హౌ మెనీ రోస్ స్టూడెంట్స్? 2 rows are there. How many students? 2 rows. As well as how many columns are there? 1 column. 1 column. So how many columns? 1 column. రోస్ ఫామ్ అయిన తర్వాతని కాలమ్స్ రీప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. చూడండి, మీరు కాలమ్స్ అయిన తర్వాత రోస్ ఫామ్ చేసి రాంగ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రోస్, ఆఫ్టర్ రోస్ యూ కెన్ రీప్రజెంట్ కాలమ్స్, row and column, and between this sign row and column is into, but the pronunciation in the matrix says by. Are observed students? నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి, ఒక మ్యాట్రిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో రోస్ ని ఫామ్ చేస్తున్నా. ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో దాని నుంచి ఒక రో ఫామ్ చేస్తున్నా. 1 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, దాని ద్వారా ఒక రో ఫామ్ చేసిన. 7 అనే నంబర్ ఉంది, ఇంకో రో ఫామ్ చేసిన. ఇంకో ఎలిమెంట్ ఉంటే ఇంకో రో ఫామ్ చేసేవాడిని. బట్ ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రోస్ ఫామ్ అయినాయి. మరి కాలమ్స్ కూడా 2 కావాలి కదా సార్ అంటే ఆ 1 and 7 ని జాయిన్ చేసి ఒక కాలమ్ ఫామ్ చేసిన. ఇంకో కాలమ్ ఫామ్ చేయడానికి ఎలిమెంట్స్ లేవు. సో హౌ మెనీ రోస్ స్టూడెంట్స్? 2 rows are there. 2 rows. How many columns students? Only 1 column. That column is passing through the 1 and 7 elements. So 1 column. రో తర్వాతని కాలమ్ ఫామ్ చేయాలి. కాలమ్ తర్వాత రో ఫామ్ చేస్తే దట్ ఈస్ రాంగ్ మెథడ్. ఓకే, రో కాలమ్ RC గా గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ రో అండ్ కాలమ్ హ్యావింగ్ ద వన్ సైన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ ఇంటూ, బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇన్ ద మ్యాట్రిసెస్. మ్యాట్రిసెస్ లో దీన్ని ఇప్పుడు మనము
ఇంటూ అనకూడదు, బై అనాలి ప్రొనౌన్సియేషన్. నౌ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ద ఆర్డర్, ఇప్పుడు ఆర్డర్ గురించి మాట్లాడదాం. ఆర్డర్ ఏం తెలుసా? ఇప్పుడు రో అండ్ కాలం గురించి డిస్కషన్ చేసే వాల్యూ, జస్ట్ వెయిట్. ఎస్, ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఆర్డర్ అంటాం. ఆర్డర్. ఆర్ అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్? అంటే మ్యాట్రిక్స్ కి రైట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఉండేటటువంటి ఈ వాల్యూస్ లో ఉండేటటువంటి ఫస్ట్ టర్మ్ ని రో అని, సెకండ్ టర్మ్ ని కాలం అని అంటాం. మిడిల్ ఉన్న సైన్ ని ఇంటూ కాకుండా మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ లో రీప్రజెంట్ చేయడం వల్ల ఇంటూని దాన్ని బై గా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. ఫైనల్ గా దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఈస్ 2 by 1. దిస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఈస్ 2 into 1 wrong. This matrix order is 2 by 1. Now tell me, what is the order of capital B matrix? Capital B matrix లో first of all ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి చూడండి. This is first row and second row ఫామ్ చేద్దామంటే ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ కావట్లేదు, ఎలిమెంట్స్ ఇంటర్సెక్ట్ కావట్లేదు. సో ఓన్లీ వన్ రో కాబట్టి నేను ఇక్కడ వన్ రోగా మాట్లాడచ్చు. వన్ రో యాజ్ వెల్ యాజ్ టేకింగ్ బై. కాలం గురించి మాట్లాడదాం. దిస్ 2 having a one column. This 5 having one more column. How many columns, students? Columns are 2 is 4. Finally, the matrix B order is. The matrix B order is. ఇప్పుడు దీని ఆర్డర్ చెప్పండి. This is the order of matrix B. ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఆర్డర్ అంట. మ్యాట్రిక్స్ లో రైట్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ లో చూడండి, మ్యాట్రిక్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రైట్ సైడ్ లో మీకు ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఆర్డర్ వచ్చేసి 1 into 2 అనేది ప్రొనౌన్సియేషన్ రాంగ్, 1/2 అనేది రైట్. ఆర్ అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్? దీన్ని ఏ విధంగా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి? దీన్ని బై అనాలి. బై. ఓకే, దీన్ని బైగా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. మ్యాట్రిక్స్ లో మాత్రమే. మ్యాట్రిక్స్ లో కూడా వేరే దగ్గర ఇంటూనే ఫామ్ చేయాలి. నా ఫాస్ట్ గా చెప్పేసాడు. ఇప్పుడు మీ వర్క్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. హౌ మెనీ రోస్? 1 2 3 రోస్. How many columns? Immediately by said. How many columns? Only one column. The order of C matrix is 3 by 1. How many rows are there? Just one row. By how many columns? 1 2 3 columns. The order of capital D matrix is 1 by 3. The order of E matrix is how many rows? 1 2 rows. How many columns? 1 2 columns. Finally, what is the order of E matrix, students? 2 by 2 matrix. What is the order of F matrix? How many rows are there first of all? 1 2 2 rows. By how many columns? 1 2 3 columns. Finally, F matrix order is 2 by 3. Finally, last question, your question. The G matrix order, tell me in the comment section. Okay, thank you very much. We'll meet again next session. మనం ఈ క్లాస్ లో మ్యాట్రిక్స్ డెఫినేషన్, మ్యాట్రిక్స్ ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం, మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించిన ఆర్డర్, మ్యాట్రిక్స్ ఉందంటే ఆర్డర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆర్డర్ ఉందంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెషన్, టైప్స్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్. వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ as well as some concepts in the examination will become. Thank you, madam.